Thanks, Laura. It's great to... Just like Spider-Man. Так, дорогие друзья, всех приветствую. Так я сделал публикацию сколько? Минут, наверное, 10 назад, да? О том, что... О том, что сегодня мы посмотрим, опять же таки, продолжим смотреть то, что нам предложат, да, вот в рамках игровой индустрии, да, то есть чего ждать, чего, возможно, не ждать. Потому что мне лично интересно, да, я надеюсь, вам тоже это интересно, разные нюансы по этому поводу. Поэтому давайте посмотрим, что нам предлагается в данной индустрии. Также будет и 11 числа, то есть завтра. Время, правда, не скажу, во сколько. А так, тоже там будет очень интересно. То есть первая презентация от Bethesda, и второе будет это... тоже выходы новых игр, только уже на ПК. Так что посмотрим и завтра. Очень напоминает одну игрушку, там где тоже... Был корабль, который мы тоже плыли по... То ехали по пустыне, а потом во второй части мы плыли, да, и сжигали мусор для того, чтобы плыть дальше. То есть вот подобные игры мне нравятся. Они какие-то такие оптимистические. Вот, кстати, давайте я немножко подгоню, а то как-то у меня вышло за экран. Что-то совсем вышло. Во, вот так вот идеально будет. Правда, это почему-то немножко совсем не то, что я ожидал. Давайте я уберу мышку. Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Ребята, если кто не понимает, то говорю еще раз, мы смотрим игры, которые представляются, да, но это, соответственно, какая-то небольшая музыкальная презентация такая. Ну, кстати, девушка хорошо поет. Давайте говорить честно, девушка хорошо поет. Что самое главное, в последнее время вот только вот такие игры, да, ну вот подобного формата и как-то интересно все становится.
Интересно. Хочу поиграть. На самом деле хочу That was поиграть. beautiful. Thanks again to Tamara and Презентация Gilad. вообще бомбезная. Highwater was Да, previously немножко не в том available on формате, Netflix, который but today we are pleased to reveal можно that it's было бы coming to ожидать. PC, Но PlayStation мне 5, мне Xbox понравилась Series песня, X и, в and принципе, S, and игра Nintendo понравилась, да, то есть Switch in 4 the summer. человека Make sure to wish на list it on лодке Steam. выживают, Alright. наверняка Before we выживают, get то to our есть, first world premiere, we've got a quick update. During да, this весьма year's интересно. spring showcase, we announced that the world of future game show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team. Search for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. So, why are we really doing this? I thought you hated racing. О боже, что это за покемоны? У меня просто кепка, как у этого Эша, покемонов. Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. Слушайте, весьма неплохо. Такая мультяшная графика, весьма приятно. Aster, what would you like to say to all your fans? Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to Апокалиптическая PC, PlayStation, Xbox, и and RPG. Nintendo Switch, so get it on your wish lists. What's next, Yuri? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. Точнее, как девушка сказала, кар RPG, да, типа машина RPG. Ну, в принципе. О боже, это что такое? Арк, что ли? Не арк. Это что-то другое, типа турока. Это что-то типа турка. Не понял. Что случилось? Что-то случилось. Резко взяло и оборвалось. Ребята, если что, это не у меня оборвалось, да, это у них там оборвалось. Все, на этом презентация закончена, да? На этом презентация закончена. А ну-ка, давайте обновим. Ну, вот тоже люди говорят, что темно, темно, темно. Ладно, давайте обновим. Во. Похоже, просто обновить надо было. Ну. Во. Да, пропустили мы, что это такое. Стартрекер. Либо дальнобойщик, либо, кто знает игру, называется Void Train, да, то есть там с помощью поезда, да, ты мог путешествовать по разным, по разным мирам, по сути мир назывался Void'ом, поэтому по разным Void'ам, и тут похоже, что то же самое, что ты типа с помощью машины можешь путешествовать по разным мирам.
То есть, ну, задумка, по крайней мере, похожа на одинаковую. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action RPG, arriving this October on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Здравствуйте, Spiritual что такое? successor to the original 2014 release, it acts as a full Похоже, еще одна типа Elden Ring или это дополнение. over 1,000 years later. Featuring colossal boss battles, Ну, очень на дополнение combat, смахивает, and да. deep immersive storytelling. Players will journey across two parallel realms in Или this на что-то другое. expansive RPG experience. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbral, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of two ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral, or by performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your two lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Kalrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare Ну, кстати, to такой unleash the интересный мир, мне darkness нравится. on Friday the 13th of October. Хоть вы, ребят, чтобы вы понимали, Lord of the Fallen, я почему-то подумал Elden Ring, но по сути игра, считай, про одно и то же самое, да, что ты, типа, если что-то с одного раза вообще скопытишься, с одного удара. Lords of the Fallen is coming to PC, Чтобы вы понимали, я не играл PlayStation, ни and Demon's Xbox on Souls, October 13th, ни 2023. что-то подобное игры, You can да, то wish есть list it right now. и Wait, what is Elden it? Ring You была okay? бы, наверное, первая игра, в которую я бы хотел бы поиграть, чтобы получить вот подобный опыт. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. О боже. Ну, что-то пока, вот, что-то показывают явно, пока есть такое, что, ну не алё, вообще не алё. То есть, как бы, я ради такого не... Ну кто будет в такое играть? Дети разве что.
Cheese. Team 17. Dun, 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 dun. That was so infectious. Yeah. That is going to be in my head. Не знаю, меня голуби не впечатлили вообще. Ну, то есть, Watch out for headbangers. не для меня игры явно. PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's summer showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Faith, which some fans are describing as a pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Touché. A new dawn is at hand. The secret has been snatched in the hands of the sordid. But one rises above all others. A blessed curse, the sweetness of the flame. Очень похоже на эту вот Castlevania. Only the inevitable can befall them now. Ну, я имею в виду Castlevania на мобильных телефонах. Last Fate. Ну, такое себе. That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Он Steam. все равно мне напоминает We're also thrilled to announce that The на Last Faith will have a beta demo игру this summer. Castlevania. If you want to check it out, register for Я access как-то не at знаю. thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate так. catastrophe. Let's Вот take это a уже trip что to the интересное. world of Steel Seed. О, вот это я понимаю, что что-то интересное будет. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Storm in Attica. Да, мы тоже. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Вот, очень похоже на движок Unreal Engine. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. After a major climate catastrophe Почему-то caused by сразу humans, напоминает the AIs took либо control of the этот situation in order to find a way to preserve Forspoken, life. да, ну в принципе Zoe открытый is мир, looking все for a дела, father либо in an этот underground facility built Horizon. by machines and extremely hostile toward anomalies. То есть, The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and помощник combat. есть. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment will offer you many ways to deal with the enemies. Даже что-то Be the silent напоминает. assassin. Не помню какую-то игру, но какую-то напоминает. Should you feel more aggressive, or if you screw up the stealth approach, a fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the Kobe is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges will allow you to expand Zoe and Kobe's passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience more dynamic and fun. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you.
Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Still Seed is a truly emotional experience that will test your inner humanity. The game is coming to PC, Microsoft Xbox and Sony PlayStation. Stay tuned. Still Seed. Ну, кстати, весьма. Steel Seed is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so Не знаю, я бы much сыграл, easier when you're но not wearing a skin движения tight suit. Am I right? персонажа, они Wait a были, second, знаете, are you telling me напоминали you wear очень Spidey suit when you движения такие вот No. не очень We need to качественно talk after сделанные, this. да, возможно, But это right now, заготовки we've got a double feature focusing on Distant Bloom. еще с and игры, Go Fight ну, чтоб Fantastic. не соврать. Let's get into it. Блин, даже не вспомню, как она сейчас называется. Не вспомню. Кто хотел симулятор фермера? Забирайте. В Стиме. Скоро. Так. А что это у нас такое? Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Ну такое, кстати, бодренькое. Бодренькое. Можно было бы сыграть. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year. So head on over to Steam and flesh out your quickly по growing сути, wish такая list. же самая And here's a бесплатная bonus. Limited фигня, time да, demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show Steam который page будет if you лютый wanna check 'em этот out. донат. Laura, on guard. Обидно. Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. This is the last time she ruins my plan. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Сразу повеяло, знаете, этим «Три мушкетера», вот, все эти дела, приключения. Let's finish this. Catch this. Вы знаете, какую еще игру напоминает? Сейчас скажу. Тоже про пиратов. Maybe next time. Тоже такая вот мультяшная графика, знаете, мы там искали свою семью, и был рейтинг пиратов, боже. Come on, amigo. Try to fight me at least. Как же она... Ну, это очень старая игрушка такая. Ты мог, типа, плавать, был вид сверху, типа, стратегии, ты там мог корабли видеть, нарваться на корабли, ограбить их, апгрейдить корабли. То есть это вот настолько старая игрушка, что я даже не помню. Это типа не Корсары, но что-то подобное. Вот игра такого же самого формата. Hey, Yuri. Мне она сразу What do you понравилась. think of the three И это pillars тоже of сразу video так games? с виду What do you понравилось, think? поэтому... Okay, well, for me, it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, do I have the trailer for you. I'm ready.
Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at The Bookwalker. Ого, как все серьезно. Он чё, украл бузиную палочку? Украл бузиную палочку и сразу смылся. Нормально. Парадокс. Погоди. Он что, может проникать в книги и воровать типа артефакты? Офигеть. Буквалкер. Типа книжный странник. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. The Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd. История вора или история кражи, что-то такое. On Steam after the show. Okay, Нормально. here's a trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. О боже. Криминал, интрига, расследование, да? Убийство. Все как игры любят. Ну, наверняка будет страшно, но, опять же таки, судя по игре, не для меня. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. Hi, Future Game Show. This is King Choi, Studio Director of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this year. And if you're just learning about us for the very first time, welcome. Life by You is designed to be one of the most moddable and open world life simulation games. Launching on PC as an early access title this September, Life by You is opening up a whole new world of creative possibilities. Be in total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversation. Симов, And да. most importantly, live out the lives and stories that you Я помню, create как in a мы в эту world игру without играли limits. с сестрой, и это было давно и We here at неправда, Paradox и Tectonic are continuing to после build off the этого DNA of great games that лично я не Paradox играл в эту Interactive игру, is known for, да especially сестру when it не comes to знаю, потому она не community-focused играла. features and experiences. The creator tools as well as editors that you'll be able to play with in Конкурент our game Electronic Arts, will allow ну you to пожалуйста, get да, your hands on делайте. the same tools that our Который game будет team дешевле. is using to actually make the game in order to make Там, your по-моему, own весь PC набор and mods. на Sims Just for 4, Future Game Show что-то около 2023, here's an 20-ки. exclusive look at one of the jobs that your characters will be able Ну, to ну take был on 18, по in крайней Life by мере. You. Here's my human, Harley, heading to her job as the barista at the Cozy Up Cafe. Harley will need to complete a set of tasks as part of her workday, including cleaning up displays that customers will inspect and take samples from. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game. Не знаю, зачем Make эта sure игра you сделана, subscribe это на to be самом the деле, first to потому know что я when we не do our weekly вижу video drops,
в этой игре какого-то успеха, просто Пимсоны от Electronic Arts, они в принципе давно начали свой путь, да, и они и продолжили, потому что, ну, блин, она собрала нормальную аудиторию и нормально денег. А купится ли это, с учетом того, что он с виду ничего такого предложить не может, то вряд ли. То есть, вот эта игра вряд ли много чего заработает. Не знаю, мне кажется. Is coming to Steam Early Access on September 12th, 2023, so make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and see what's new in the world. Oh, I see. Yeah. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality. Whoa, this is all new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Так, ребята, еще всем, кто присоединяется, всем привет. Сегодня и продолжаем смотреть о разных новинках, которые скоро выйдут. Поэтому, если есть что обсудить, если какие-то замечания по играм, то пишите, обсудим. Да, спасибо всем, кто подпишется на канал и, конечно же, прожмет лайк. Завтра также будет, по-моему, если не ошибаюсь, 19:00. И как сейчас до 21:00 будет тоже разные презентации от Xbox и общая презентация, в которой будут именно игры на ПК. Вроде как. Ну, прикольно, но ничего больше. Ну, это до VR-ки. Тут сразу видно, что это до VR-ки. То есть я сразу прохожу мимо. Все, это не для меня. On June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, you can check out a free demo for the game on the PlayStation Store. Next up, we have something for those of you looking for a different way to get your heart pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. Ой-ой-ой. Да, мог. Только, наверное, тебе понравятся такие игры. Yikes, even Polaroids are scary now. That was Madison VR, which is coming in 2023. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. Say nobody is a prophet in the hometown.
Ну такое, ну тоже для этих, для VR. Cool stickers. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. We've had our heads down for a while now working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, which is coming exclusively to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending sensitive information. You'll be able to hop in with a squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations in both our PvP and PvE modes. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience that is a treat for all the senses. We've taken full advantage of the hardware, utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generational leap forward. We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR experience featuring a famous animated duo. Hold on to your Wensleydale. What a cracker of a morning. The grand getaway. It's a right blast. Looks cracking, Yuri! Wallace and Gromit in the Grand Getaway is coming to MetaQuest 2 and MetaQuest Pro in 2023. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Okay, we're back, and I think I've hit my liminal space quota for today. Don't forget to check gamesradar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Let's pick back up with an exciting world premiere. Where am I? Where do you think? This is Deponia. So, the nightmare's finally over. If I were you, I'd really reconsider that statement. Heyo, this is Penta from Dedelic Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving Deponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends.
in Early Access 2023. That was Surviving Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. Where have I heard that before? By yourself, all you've got around you is desert. Choose to band together with others, you've got life. Water. Civilization. To survive, you must reach out to the world outside. And the most difficult choice is always right around the corner. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023, so be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. Something lost in me. There's nothing else to do. There's nowhere else to go. There's nothing else to live for anymore. There's nothing else to do. There's nowhere else to go. There's nothing else to live for anymore. The days have turned to night. I see. Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, Aged Through Blood, the very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. No notes. Laika, Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches to prepare for your arrival. This is your camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Strategy and unit controls will be key to claiming victory. Space Gears will be available to test play this June. Welcome back, Commander. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Aha! Bloober Team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Peggy 16. Talent, prestige, recognition.
You took away what was rightfully mine. But what was stolen can be reclaimed. It's been years, and yet it all still feels unreal. The memories. The nightmares. They've never left this place. All right. I've waited too long. It's time. What? How they... Hi, Ma. Darling? Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But... how? It's good to have you back, writer. No. Not again. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on the co-op cartoon shooter from a talented two-person studio. Let's dive into the world of Enchanted Portals. Yes, please. Peggy 12. Anyone else just get deja vu? Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck-building RPG up next, full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. This world is nothing but an endless hell. But this ends now. Destiny. It's ours to shape. You have no idea of what you've done. Not to yourself, nor to the world. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri?
Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the fart squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. In the town of Packmore, there are those with stuff and those who carry stuff away. When your stuff needs moving, it's time to call Smooth Moves. Laura, would you mind, giving me the number for the fart squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our Ones to Watch segment, a montage of some of the coolest indie games on the horizon. That was our Ones to Watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show on Steam. A montage! But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 vs. 16 fantasy brawler. Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam, 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 Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam, wait, what?
SteamWorld build is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your SteamWorld wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. You must be important if he brought you here instead of just killing you. It can't be. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. Reyes, you should stay out of this. You think you understand, but you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to get out of here right now. They all seem to become obsessed with the same thing. He can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. I'm going to finish this. Forever. Rest now. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade, but not in the way you think. Check it out. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really. He just swapped them. And it was easy for him. Grab it. Throw it. There you go. Ruffy could swap just about anything. But his job had him swap paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Did you see that swap buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! That was easy! Things might get rough, but you are ruffier. And you will never swap alone. Ruffy and the Riverside. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Yeah, correct, this winter. Whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy and the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now.
Our next section is a slight change of pace. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond might look like. Expect startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a Friendly Neighborhood world premiere. Oh, come on, let's see it then. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Another double feature up next, focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, I am pleased to report that it is once again dinosaur time. Yes!
Paleo Pines is coming on September 26th, and Hammer Watch 2 is coming soon. Stick them on your wish lists and watch out for the demos for both games, which will be available on Steam from June 19th. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try right after the show. And I'm not ready to die out here. Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraine. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. We've got a first look at gameplay from Station to Station, a wholesome simulator where you connect voxel railways to build thriving cities. Ну вот, что-то такое интересное такое. Да. Дед. Ну, я не дед, но ничего. Да, привет. Привет, Михаил. Not a supervillain in sight. I think I could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023. Такое не моя игра. So go check it out after the show. Но... Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Ember Storm Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Ух ты ж.
Don't forget to pack your boots, as Rekka, delightful chicken cottage included, is coming to PC in 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding Company of Heroes 3. Let's check Вот it это out. что интересное для меня. А ну-ка. О, антифьюри. Приветствую. А ты знаешь, ну сколько ты пропустил? Ну часик тогда, часик. Чуть-чуть больше, чем часик. Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox. О, Company of Hero, который недавно I вышел. don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is going to be a good one. Wait a second. Is that you? That's me. In a role-playing musical? Wait. And we're about to be introduced to the main Уставший? romanceable characters? Oh my Ну, God. Bring me my popcorn. Somebody Что give me ж, some popcorn, please. желаю тебе хорошего вечера. Отдыхай. Who is this, Grace? Why does he have horns? Ого. I've been known most often as Pan. I know where you belong, Grace, the song, Grace. I can show you the way. Do you believe me? You still aren't telling me something. God, how can you even stand him? Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice, it'll always play on loop. It'll always say, what did I do? What didn't I do? What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. Do you trust him? I'm not sure. I think so. Famous last words. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. That's the deal, right? Best friends to the end. It's an adventure. Stray Gods. Wow, that was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap. Ну не знаю, игра. Are you sure? Yes, Вот со стороны игра выглядит вот неплохо, то есть как минимум поинтересоваться, что это будет, я думаю, можно. Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce a new section to the show. One that I'm calling the International Debut. Звуки плотного прохождения. It's another world premiere, isn't it? Yeah, hey, fine. Может быть, может. Spoil it. О. Что это такое? Что-то даже как это понять. Не, ну то, что эта игра похожа на
На какую-то РПГшку это однозначно да. Либо нет. На Биошок похоже. Чуть-чуть. Ну, антифири, ну я не знаю, то тоже не похоже, что даже для тебя. То есть это пока непонятно, что на самом деле. Ты что любишь хорроры, а это на хоррор немножко не смахивает. Ну, вроде как и смахивает, но совсем чуть-чуть, и опять же, легкий хоррор. Непонятно пока. Тут даже непонятно, что со страхом связано. То есть будут здесь пугать, сильно будут пугать, не сильно будут пугать. То есть, что мы видели? Одного моба, который с красными глазами, и все. Ну, на Биошок похоже, да. And there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car, a very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want in a good survival game, and taking care of a car, like making sure that you don't run out of gas and checking on your battery. It all eventually came to Что-то, по-моему, я уже такое видео, или я эту игру видел. Figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car, and taking these excursions out into the zone where you're grabbing resources and exploring, and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive. For Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may damage, fall off. In which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, just taking care of this car and maintaining it while they're on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. Не, ну выглядит так интересно. То есть как минимум хотелось бы включить, да, запустить, чтобы понять, что это такое. Что нам разработчик хочет предложить, играя в эту игру. Вот так, кстати, очень похоже Фьюри на то, что... Типа, знаете, какой-то хоррор, то есть что-то такое. Почему так пусто? Потому что я, наверное, сам как толком анонса не сделал, да? Я сделал только за 10 минут, по-моему, до начала. Ну, то есть этого мало, наверное, чтобы люди пришли. А еще лучше, если я сделаю, типа, анонс, да, и... Не в сообществе, а вот просто отдельно, наверное, отдельное видео, да, о том, что, типа, вот, подожду, пока люди соберутся. И... Ну, что я запущу именно саму трансляцию. Наверное, так, просто люди еще, видно, не сильно успели, либо смотрят у других, скорее всего, смотрят у других. Потому что я сам узнал за данное геймшоу от IXBT Games. То есть я вообще не знал, что вот эта вот фигня будет сегодня. И завтра еще будет тоже презентация, по-моему, Старфилда.
И презентация игр на ПК. Тоже, скорее всего, с 7 часов вечера. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally Не, ну почему? Миша зашел, спасибо ему, что он зашел. Ты тоже зашел, так что уже хорошо, уже не зря запустился. Так что, ребят, спасибо вам, что приходите. Тем, кто подошел, большое спасибо. Тем, кто подошел на трансляцию, благодарю за подписки и за лайки. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. Так. Так. I was built to entertain my creator. Lately, I can't understand what I feel anymore. Ой-ой-ой, красота. Слушай, а вот в такое можно поиграть. Девочка с бензопилой. Не, ну на вид сделано приятно. На вид, да, хочется поиграть в эту игру. Cookie Cutter is coming to PC in 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick Что, out of it. разработчики этой игры курили? Не знаю, походу что-то очень такое редкое, экстремальное. Так. О боже, это что такое? Симулятор копа, только вид сверху. Даже не знаю, ребят. Оставьте свое мнение, что вы думаете за эту игру. And with that, it's time for our final trailer of the night. No, say it isn't so. I know, those of you who tuned into last year's summer showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? I do. Peggy 18. О, вот, Фьюри, вот эта игра выглядит то, которую ты любишь, да, что это такое хоррор. Потому что эта игра вот похожа на хоррор. Она сейчас, видишь, такая вся яркая, такая. Опа-на, во! Вот я тебе говорил, вот это то, что ты любишь. Я сразу заметил, что где-то тут собака зарыта.
похоже на то, что ты любишь. Вот это вот оно. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Это походу Wait a все. second, Yuri. Это Now my походу spidey sense is tingling. все. What? You mean like FGS specific world premiere Spidey Sense? I think Sure. so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. Или мне кажется. I'm going to tell you Все, мне показалось, это не все. about three extraordinary spirits united to face the darkness. А на какой вопрос? А ну, продублируй. Да я вроде на все твои вопросы ответил. Ну, вроде бы. Ну, можешь продублировать, прочитай и отвечу. Потому что, может быть, я пропустил. Бывает. Потому что я ж, как и ты, хочу посмотреть, что за игры. У меня просто OBS на одном экране, да, смотрим на втором экране. И как я не всегда чат вижу. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part Ну, такое восточное, не совсем мой формат, да, не совсем то, что я, в принципе, любил бы проходить. That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast. For me, anyway. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Ну, давай я посмотрю, что за игра. To our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, Посмотрим, big shout out to что our это такое, sponsor, если... Intel, and everybody who worked to make the summer showcase a reality. Remember that you can find and Если действительно мне подойдет эта игра, то есть, чтобы как-то мне тоже интересно было в нее поиграть, то, может быть, даже, да, действительно, на прямом эфире сыграю. Только уже завтра, наверное. Завтра посмотрю и, соответственно, завтра смогу что-то сказать. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2023. Ну, скажу честно, есть игры, которые я бы хотел поиграть, как и вчера, когда мы смотрели Summer Show, там тоже Summer Fest 2023. То есть есть такие игры, которые я бы хотел бы сыграть, очень классно сделанные игры. Но сказать, что презентация прям вся состоит из классных игр, я не могу. То есть, как-то... Хотелось бы увидеть больше игр. Больше разных игр, вообще, на самом деле, разных. Потому что Starfield я, в принципе, как таковой игру не жду вообще. Просто потому что, ну... Если бы они Fallout делали, то я бы еще как-то ожидал. А Starfield... Игра, которая на данный момент сейчас непонятно, что будет, как она будет вообще. А все на движке Half-Life 2. Значит, посмотрим. Я на нее посмотрю. Вот если она как-то мне понравится, то запустим. Ну, как минимум для первого знакомства, типа, что-то такое, то почему бы нет.
Я на самом деле ожидал, что будет побольше разных инди-игр, побольше разных, возможно, игр от каких-то действительно таких уже средненьких студий, да, может даже. То есть, что-то я ожидал большего на самом деле. Я не знаю, почему я ожидал больше. Но вот ожидал большего. Не знаю, посмотрим, что нам завтра предложат, потому что завтра будет презентация Xbox игр, завтра будет презентация Starfield'а от беседки. На самом деле я бы очень хотел, чтобы был Fallout уже какой-то там 5-й анонсирован. Да, вот. Потому что, ну, по сути, Starfield меня не сильно интересует. Типа Fallout в космосе, ну такое себе. Ну, посмотрим Фьюри. Обязательно посмотрим, что за игра. Лежу, я вот скопировал себе даже, да? Вот. Все, то есть, что будем... Ну, скажу так. К ним поинтересуюсь, но она уже не то, что мне обычно нравится. Так что даже не буду тебе врать просто. Уже не то, что мне обычно нравится, ну, посмотрим. Посмотрю, почитаю, установлю, запущу и посмотрим. Что ж, ребят, давайте на этом все заканчивать. Почему? Потому что, да, вот такой коротенький. На самом деле, фестиваль был побольше. Просто начальные фестивали были, то есть... Начало этой программы было такое, что там показали МК-1. Опять же, здесь тоже боевку, фаталити. Ну, то есть, ну, как бы ничего интересного. То есть, я не фанат МК-1, но все равно как-то вот я от Mortal Kombat тоже ждал немножко другого. То есть, они изменили персонажей. Вот, опять же таки, как не первый раз говорили о том, что теперь Скорпион и этот... боже, как он? Ой. Называю же, не фанат я этих персонажей, что теперь они братья. Да, вот Скорпион, и боже, как его... Синего. Что льдом управляет. Ну, вам, наверное... Вы, ребят, наверное, фанаты, вам лучше. Ладно, ребят, давайте заканчивать. Спасибо всем, кто подошел, посмотрел этот шоу вместе со всем. Завтра собираемся где-то в районе 19:00. Будет новая презентация от Xbox. Мы посмотрим, что они там предлагают, да. Посмотрим, что Starfield предлагает. Вообще посмотрим, что предлагают еще и на ПК. Так что мне лично будет интересно. Так что завтра у нас тоже будет довольно-таки интересное шоу от разрабов. Посмотрим. Так что сегодня сделаю анонс, а завтра уже надеюсь увидеть побольше чуть-чуть людей. Антивирус, спасибо, что заходил. Михаил тоже спасибо, что забегал. Ребята, спасибо вам. Да, нас немного зашло. Вас немного сюда зашло, но все равно спасибо вам. Всем хорошего вечера и отдыхайте. И я буду отдыхать. Покеда. Увидимся.